asalaamaaleykum askan bi ñoo seetaan fii si Atlantic TV ñu ngi leen di nuyu beneen bés bu ay si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di ko digtal askan bi rek alxames bu jot si waxtu wi nii comme nuñ leen ko baaxoo di indilee rek noonu lañ leen ko indilee tey mu doon programme bi nga xam ne dañ si bugga di waxtaanee li nga xam ne moo di politique yi réew mi ak lépp lu nga xam ne rek xew-xew la fii nii si biir réew mi. su ko defee rek tey ñu am gan bu màgga fii si biir kër gi dañ di faral di ko am fii nag mu di Mr Ebrima Bah su ko defee rek ngir bañ a guddal wax bi rek dinaa ko bàyyi mu nuyu wante ak askan bu ñoo seetaan lu jiitu ñu dugga si suñu waxtaan asalaamaaleykum Mr Bah. waaleykum salaam Samba nuyu naa la nuyu naa staff yi Atlantic TV nuyu naa suñ audience yi di leen jaaraama si seen liggéey bu baax yi ngeen nekk di def di leen ñaax tam ngeen continuer si thank you very much salaamaaleykum. jërëjëf Mr Bah ñu ngi laa dalal fii nii nga xam ne moo di Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di ko digtal askan bi rek alxames bu jot rek si waxtu wii nii su ko defee rek wax ne lii nag programme bi nga xam ne la dañ si dee waxtaanee lépp lu nga xam ne rek politique yi réew mi la mbaa sax nu réew mi di doxee. su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali askan bi ne réew mi nag du benn nit moo ko moom lu mel ni ki nga xam ne mooy président mbaa sax njiiti political party réew mi ñëpp a ko bokk ba tax na ku nekk rek am nga sa xalaat pour wax ko si réew mi nu moo doxee su ko defee rek Mr Bah dina bugg a ñu waxtaanee li nga xam ne moom mooy corruption su ko defee réew mi bu taxawee ba léegi corruption nekk na li nga xam ne munta fii nii si biir réew mi dinañ waxtaanee rek ñi nga xam ne ñooy current government bi ni nekk fi Mr Bah naka lañ mun a waxtaan lan lañ mun a waxtaan si li nga xam ne mooy corruption bi nga xam ne mooy dem si jamono ji nii si président Adama Barrow nguuram bi naka nga foog ne noonu lañ mun a def ba loolu noonu wàññeeku wala loolu génn fii nii si biir réew mi xam naa du mun a génn sax waaye mu wàññeeku. waaw wax nga foofu lu am solo nga ne corruption naka lañ ko mun a amalee solution loolu moo nekk di valid question sax comme ni nga ko commencé naka la ñoo wax lan la ñoo waxtaanee si mbiri corruption loolu moom foog naa war nañoo tegee loolu boor parce que luñ si waxtaan bori na te lu si yeneen media yi waxtaan depuis 2016 ba léegi bori na so waaye léegi lu ñu war a jublu si waxtaan mooy naka la ñu saafaralee corruption si biir Gambia nu ñoo saafaralee corruption baj soo remember man loolu moo nekk suñ philosophie ñun Advocacy for Gambia Democracy and Civil Rights ñun foog nañ ne we have a solution to Gambia's leadership crisis and every type of corruption-related problem in this country and the government. So, lolu mo neka ñu establish performance contract law. Suñ amé performance contract law bo xamné ni subject na all the political leaders, all the government leaders to the performance contract law nga xamné kena ku neka yaangi jité bi di president, minister, director, permanent secretary képp koo xam ne yaa ngi lead public office te ñu ngi laa budgetal pour sa policies ak programme si office boobu noonu from the national coffers performance contract loi bi tegu la loi bi moo nekk lan depuis bu nga sosoo sa département ñu jox la budget bi programme yuñ la joxalee budget bi project yooyu noonu dinañ la saytu si yooyu noonu so implementé sa project si 1 year nga report won askan bi ne A B C D up to Z projects la waxoon ci suma 5 years defal naa leen this year A B C di following year nga ñëw bés boo ñëwee mun a luloo ñu pointal loo def askan bi am nañ right pour ñu petition la ñu impeach la ñu yóbbu la Supreme Court ñu try la ñu tëj la loolu loi su tegoo every public officer mu tegu président bi mu tegu ministre yi mu tegu directors yi ak
even the local government officials ñoo xam ne dañ hold public office te ñu leen a jox si ranke si réew bi loi boobu tegu kenn ku nekk national leader loolu noonu dina wàññi corruption ñun loolu performance contract loo boobu moo nekk suñ project AFDAC te bindal nañ ko bill bi luñ si jublu mooy ñu dem country wide nation wide to from Koyna to Katong ñu won askan bi ne lii lañ foog ne mooy saafaral problème yi Gambia in terms of governance and political crisis su fekkee ne foog ngeen ne make na sense nañ sign bill bi suñ amee majority signature ñu pass ko National Assembly mu nekk loi si biir Gambia. ndax loolu amut benn National Assembly wala yenn National Assembly yi nga xam ne yéen a ngi see waxtaan ak gaay si loolu. non fu mu nekk ni civil society level la yow wax nga ko fi nga ne nekkut njiit o government rek moom réew askan yi bokk nañ si stakeholders yu moom réew mi. dëkk ñëpp ko moom. yes so su fekkee ne ñun foog nañ ne leadership team bi nu moo demee favor wut ñu mbaa is in the wrong way ñun ñu am suggested solution ñun ñoo ko mun a jéem a waxtaanee ba ñun ñëpp ñu understand ko ñu am benn jubluwaay si moom ñu dog koo table out to the government leaders ne leen lii lañ soxla mu am si suñ loi lii lañ soxla mu am si suñ government system bi fekka ñun yëpp ñoo si ànda si kaddu ak si opinion mu soog a génn. yes waaye fu mu nekk nii pour ñu waxtaanee ko at National Assembly level government level is a waste of time because government duñ respond te xam nañ ne xoolal anti corruption bill bi ñoom ñoo ko sos waaye anti corruption bill baa nga nale under the carpet bente they are dragging their feet about it surtout su affaire bi jógee ko civil society level mu war a dem si ñoom ci pot. anti corruption bill boobu noonu soo gisee gaay jël ko teg ko boor Mr Bah da nga foog ne ñoom dañ óoluwut seen boppa moo tax ñu tegee ko boor wala da nga foog ne ñoom si jubadi rek lañ ne. loolu du suma opinion man kenn loolu mooy public opinion bi parce que public opinion bi luñ nekk di kaas depuis 2016 mooy corruption in all sectors of government. So public opinion general consensus am nañ ko ne government bi dafa corrupt te loolu moo tax government bi ñu ngi drag their feet mbaa ñu ngi delay anti corruption bill bi duñ ko implement te buñ starté di kaas loolu cite nañ examples of a lot of scenarios. For example wax nañ ne fii $669 million missing from public coffers according to the National Audit Report. loolu corruption la te loolu noonu lan mooy di reaction bu government jël against that the first reaction mooy head of state bi si boppam moo taxaw fele mu ne loolu noonu is just mere speculations loolu waxi neen la public opinion loolu those are opinions mu taxawaat ne corruption is as old as humankind corruption mu ngi sosu depuis bu doomi adama sosoo ci àddina bi la corruption sosu so loolu mu ngi endorse corruption te loolu benn scénario mu mel ni dafa gën a dëgëral sàcca bi ak jubadi si nguura exactly loolu la imply te ñu bëri loolu lañ ko criticiser so loolu just one scenario of corruption example la so you have a lot more other scenarios GRA you name them, the energy sector, the telecommunication sector, every other sector, agriculture, health sector, COVID-19 funds, Jane Commission, blah, blah. ñooñu yëpp corruption scenarios examples like. So, loolu noonu won na la ne corruption bi definitely comme ni ko nit yi waxee noonu la manifester si government leadership bi. te ñoom ñoo ko nekk di def te su leen neexutoon duñ ko def su leen neexutoon dinañ doon implement anti corruption bill bi.
jamono ji yan corruption nga xam ne moo gën a fees si li nga xam ne mooy nguuri président Adama Barrow te nga xam ne war nañ ko gën a mun a waxtaanee si jamono juñ toll nii ba loolu su ko defee rek mu mun a deñ time bii nii corruption yi nga xam ne moo gën a fees si nguuram te askan bi di ko gën a waxtaanee yan la. Saytal naa la benn corruption scenario. $669 million okay, missing from public coffers. Be pare maa ngi fi amee yeneen data yoo xam ne nekkuñ loon sax grants lañ yoo xam ne international organizations yi like IMF, World Bank ak yeneen yu demee noonu ñoo provide grants yooyu to Gambia government te grants yooyu noonu ñu ngi leen providal pour various sectors yi ñu develop leen te various sectors yooyu noonu developuñ leen. For example, let's come to this issue of this protest right now. Fu mu nekk nii ñu nekk di protest luñ nekk di protest mooy data tariff bi dafa expensive. Okay, telecommunication tariff bi is unaffordable. Poor people yi duñ ko mun a afford dafa seer. Okay, te there was a grant boo xam ne ni jógee wut si ranke si réew mi jógee wut si poosi président jógee wut si poosi ministre or director. Grant la boo xam ne si outside world bi la jógee World Bank la jógee boo xam ne ni dépasse nañ ko pour ñu improve telecommunication sector bi pour askan bi mun a jëriñoo telecommunication ci tarif boo xam ne mun nañ ko afford. Megabyte bi gën a yomba. Waaw te boobu mu ngi ñëw xoolal mu ne fii. The Gambia government has received grants from for the telecommunication sector from the following sources. Du benn source sax World Bank. A $30 million development policy grant was approved in 2020 to support the Gambia's efforts to improve debt and public investment management, financial viability, and service delivery in energy and telecommunication sectors. Dégg nga foofu telecommunication sector. Okay, te loolu $30 million waxuma la dalasi de $30 million la boo xam ne World Bank moo ko dépasse jox ko Gambia government pour ñu dugal ko si telecommunication sector bi ñu develop telecommunication sector bi te su fekkee ne telecommunication sector bi dugal nañ fa dépasse boobu noonu telecommunication sector bi develop ni kon that development dina doon egga si protesters yi tey dina leen doon prevent from suffering expensive data tariffs. So kon the general belief is lum imply mooy this $30 million si luñ ko munti dugal ndax dugal nag ko ndax dugaluñ ko kenn xamut waaye su fekkoon ne dugal nañ ko believe nañ ne tey tamit protesters would not have so waaw ndax su doon ñoom tamit xaalis boobu dugal nañ ko fan la war a dugal ndax ni kon tey coow dina agsi exactly loolu laa war a wax sax xam nga suma wolof bi dafa am fracture so sometimes mun nga maa dimbale si loolu déglul mu ne World Bank's International Development Association IDA grant $20 million development policy grant approved in May 2022 to support the Gambia's inclusive growth agenda. This grant will contribute to creating fiscal space, enhancing service delivery in key infrastructure sectors, and promoting private sector participation in telecommunication sector. Okay, ñu jógee foofu ma fast track correct. Mu ne grants yi nii they aim to improve the overall efficiency and accessibility of Gambia's telecommunication sector, promoting economic growth and development. So, su fekkee ne $30 million, $20 million, 250,000 euros yëpp grants lañ yoo xam ne grants mooy loo xam ne amul benn interest du loon sax boobu joxe la sarax la. sarax rek. waaw
su fekkee ne yii ni invest nañ leen woon si telecommunication sector bi ni kon impact bi dina doon improve the protesters today ba duñ sofa lu leen tax a jóg dem protest yi. So that is a corruption scenario. ba pare am na ñi nga xam ne sax jàppa nañ leen caabi féetoo leen gannaaw te ñoom ñu ne xamuñ lu xew. Exactly. So this is the situation. So corruption scenarios then overbody in this country. So and luñ see def rek luñ gis government di see def rek mooy set up commission. Ndax commission yooyu nekk di kisi waaw ndax commission yooyu tamit yaaga nañ di fi dégg ay commission ndax commission yooyu tam daf dee nekk li nga xam ne daf dee mujjee parce que léegi-léegi nit ñi wax nañ ne government seen li nga xam ne mooy gestu sax du dee mujjee fenn dañ ko dee wax ba nit ñi noppi rek su ko defee ñu dellu si gannaaw duñ ko dee continuer. Man loolu wax naa ko fi Atlantic TV ak yeneen other media platforms fu ma musti question ne man amuma yaakaar si affaire commission buñ set up depuis Yaya Jammeh time Algali commission time yëpp gis nañ fi multitude of commissions yoo xam ne seen recommendations yi government du ko dee ono Jaane commission bi xoolal that is the first commission set up by this government seen recommendations and their sales of all the properties belonging to Yaya Jammeh naka lañ ko execute beneen commission mu ngi saytu mbiri commission boobu tey is very funny yow commission boo xam ne dañ ko entrust is national function and duty pour mu execute ko lu mel ni recouping national wealth from a dictator's possession nga isi ko waxtu di keesi réew mi yow Jaane commission boobu tey ñu war koo setal commission boo xam ne mu ngi saytuwaat affaire yi nu dugalee national wealth boobu noonu. Mr Bah léegi yow lan nga foog ne moo waral nguur bu fi toog rek commission bu mu commencé du ko continuer ndax da nga foog ne nguur buy ñëw rek ñoom dañ dee toppa ñu fi nekkoon ñu fàtte yele ne le wala lu xew. That is what I always say te loolu moo nekk suñ AFDAC philosophy bi. ñun loolu moo tax at AFDAC level AFDAC is Advocacy for Gambia Democracy and Civil Rights boobu mooy suñ movement ñun waaye ñun luñ believe mooy parce que tey sax nga jégal ma tey soo seetloo nguur bi ak seen commission yu bari yuñ teg yëpp wax ne ñu ngi gestu si ay millions yu kasaara ak yeneen bagage ñoom ñu ngi si loolu ba tey nit yi mënuñ ta xam fan la commission yooyu tollu te ñoom ñu ngi fee ñoo am si léegi 9 to 10 years léegi ndax ñoom suñ fi jógee ko ñeneen duñ mën a ñeneen suñ ñëwee ñoom dañoo commencé di toppa nguur bi nii léegi ñu fàtte leneen li nga xam ne nguur bi ñoom it ñu ngi ko doon that is the trend loolu moo nekk di cycle bi di because since I always say it since colonial government betrayal bu ñoo def askan bi loolu la President Jammeh government betrayal boobu noonu la perpetrate on the lives of the Gambian citizens kooku jógee foofu Yaya Jammeh ñëw régime bi the same scenario la continuer kooku jógee foofu Adama Barrow government ñëw mu ngi continuer the same scenario beneen government su fi ñëwee tamit is likely to continue the same thing lu fi nekka so the surest bet is the performance contract law boobu moo mun a arrêté gaay yi pour dootuñ mun a betray waat askan bi waaye su nekkutee loolu kuy ñëw rek dina enumerate dina list out dina nekka di waxal askan bi all the problems of the existing government te yëpp dafa nekka dëgg waaye suñ toogee the same system la ñoo continuer ñu nekka di play double standard ak deceptive politics on the people ñu continuer lu fi nekka rek be it NPP NRP ZDP UDP ak any other party on the lineup kenn ku toog rek lu fi nekka nga continuer loolu lañ nekka di gis since time immemorial te loolu moo nekka di continuer so loolu mooy continuer. So the solution is to establish the performance contract law. ñu def ko law bu nekk binding law in this country koo xam ne default na in executing national policies and programs ñu impeach la ñu try la ñu jail la.
yow naka nga foog ne ndax government ñu ngi respond li nga xam ne nit ñi ñu ngi ko wax gaay ni si lu seetu si wàllu corruption ndax naka nga foog ndax foog nga ne government ñu ngi see tontu nit ñi ndax ñoom dañ dumooy nit yi rek nekk si li leen neex rek Moustapha. waaw dañ dee tontu nit yi waaye ndax tontu boobu am na njëriñ mooy affaire si parce que soo seetloo force protesters yi university students yooyu noonu foog naa la de demoon nañ di protest affaire yi lan la woon sax lii judiciary bill bi la affaire yi judiciary bill bi la bugguñ woon judiciary bill bi am ñu yóbbu seen petition hand them over to the parliament so gars yi respond nañ woon government respond na parce que number one joxe nañ permit pour gars yi protest te National Assembly members yi receive nañ gars yi at the National Assembly building gate te jël nañ seen petition bi wax nañ leen ne we will get back to you okay waaye ndax they have gotten back to them suspend nañ waxi affaire yi judiciary bill boobu noonu waaye waxuñ kenn burka nañ ko xëj na dañ ko kaamangum down pour nit yi faate loolu mbaa suñ gañewaatee ñu ñëw with other coercive measures to implement it. xam nga Mr. Ba Gambia dafa am li nga xam ne dañ ko cosaano mooy lu xew léegi ñëpp dañ si dee focus. waaw waaye su beneen jógee rek dañ dee faate loolu dañ dee faate ne sax loolu xewoon na fii nii si biir réew mi so loolu daf dee tax tamit government mun nañoo wax ne dañ dee sukkandeku si yooyu bu baax. very good loolu political strategy la loolu lañ dee ooyee in politics diversionist theory. ok parce que soo seetee diversionist war theory. soo seetee sax gala bu ñoo njëkk a génn di def seen protest ni ñu bari dañ doon wax ne ñi politiciens yi ñoo leen yónni ni nga ku nekk di si wax sa xalaat parce que waaye gala ñoom seen boppa dañ ne seen groupe bii nii ñoom dañ ko sos pour réew mi ñëpp ku si bugg a bokka mun ngaa bokka pour xeex li nga xam ne mooy corruption ak alal yi ñoo jël di ko kasaara ay millions yi te xamuñ fan la moo dugga ñu wax ko nit ñi fu moo dugga loolu waraloon na bu gaa njëkkee génna luñ doon kaas moo nekkoon li nga xam ne mooy ku fi nekkoon former président di Yaya Jammeh li nga xam ne mooy assistant yu mu amee woon ñu jàpp ne suñ ko jaayee dañ ko jël delloo xaalis bi si keesi nguur bi léegi buñ waxee ne bagage yooyu noonu jaay nañ ko xamuñ nag fan la affaire si mujjee léegi loolu moo waraloon groupe boobu noonu génnoon di def seen dox ñaxtu waaye génna boobu balam doon am dañ leen tere woon li nga xam ne moom mooy pamit ndax loolu nekkoon na li nga xam ne lu war la tamit ay ñi nga xam ne citizen lañ di laajte suñ alal fan la dugga waaw dinañ ñëw si loolu loolu bugga naa ñu ñëw fa nañ complete sa first question nga ne ndax government def dee respond su gaay buggee génn ndax du dee respond won naa la ne def dee respond number one parce que UTG students yi buñ buggoon a protest respond nañ jox nañ leen permit jox nañ jël nañ seen petition wax nañ leen ne they will get back to you the next scenario bu ma bugg a set as example mooy gala buñ génnoon buggoon a protest jox nañ leen permit foog na mooy seen bu njëkk first ndax second first one bi joxuñ leen permit ok second one bi jox nañ leen permit ok first one bi suñ leen joxut permit sax waaye luñ demoon kaas gars yi respond nañ ne they will set a commission on that loolu mooy jaane commission bi nuñ dugalee affaire yi alali Yaya Jammeh so loolu noonu government respond na si parce que set up na National Assembly Select Committee to probe into the execution of Jane commissions of the properties of Yaya Jammeh. Lolu National Assembly Commission bobu bentay is on their sittings. So lolu response la from government. Why se commission yoyu nonu suñ defee seen findings ak recommendation ndax dañ dee implement recommendations yi ba askan bi jotaat. That is the question. Man musuma gis recommendation commission si biir Gambia buñ implement bu am significant impact on the life and livelihood of the askan loolu gisuma ko amut exactly so loolu moo tax ma ne la dañ dee respond waaw ndax respond boobu def dee am njëriñ ndax du dee am njëriñ loolu is the question te
te man in my own opinion respond suñ ko defee sax duñ ko dee def sax dañ ko dee def by formality te fu mu nekk nii gala biñ protesté affaire yi Pura démba riid naa ko GRTS news President Barrow dafa sos another commission in consultation with Pura boo xam ne dinañ look into the public utilities and the pricing of commodities including megabytes and data loolu respond la from the government waaye ñooñu suñ demee saytu loolu commission bi def seen job def seen recommendation jobu seen recommendation ndax dinañ implement recommendation bi 99.9% foguma ko parce que wax nga fi 30 million US dollar waaw ñu jëloon ñoom su fekkoon loolu noonu nekk na li nga xam ne defoon nañ ko si GSM operator si nii ndax comme kii ak kii dinañ jooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy megabyte su fekkoon ñoom def nañ ko si sax ndikoon tey coow bi yëpp fooguma ne dina doon egsi fii nii parce que ñoom su leen yombee am na ñoo xam ne yombut leen waaye tamit ndax comme gala waroon a génn di protest lii nii even su dul gala ak beneen movement sax ndax war nañoo aaye cité li nga xam ne moom mooy permit Mr. Ba sanity ya gas waaw boobu laa la doon di wax ne dina ñëw si moom right ok loolu noonu is a very technical situation boo xam ne ñu bëri understanduñ ko ñu bëri ñu ko understand tamit dañ ko dee ignore ndig gars yi dañ mer based on the fact ne léegi toppa luwa amatut parce que su fekkee ne toppa luwa la o yaaxaluwaa nguur bi si boppam ñoo nekk di yaaxaluwaa bi so ñun ñu leen toppa waruñoo toppa luwaa no two wrongs can never make a right te nguur ak askan suñ amee conflict askan bi ñoo mun a understand ñoo war a understand ne nguur la doole bi nekk parce que askan bi ñoo booloo ñu jox nguur state power so nguur mun nañoo yaaxa luwa mu jig leen compared to askan bu yaaxa luwa du la jig te askan bi lu baax si réew mi lañ buga as opposed to lu government nekka di def kon askan bi war nañu understand ne despite ne foog nañ ne nguur mu ngi yaaxa luwa ñoom always dañ war a toppa luwa luñ mer luwa bu fa nekka lum nekka luwa bu bon nañ ko topp parce que moo fa nekka luwa boobu is binding yow li nga wax ni affaire yi permit it does not make sense Samba su fekkee ne man kontaanuma sa affaire bugga naa génn faaraatu fii ma won askan mi ne kontaanuma si affaire yi Samba ma reveal la foofu ma molest la foofu noonu loolu ma bugga koo def wara ñëw si yow laaj la di go ahead ndax bàyyi nga ma pour ma di nga nangu fine so loi boobu noonu nekkut loi bu significant mu mel ni ñi gala seen that Public Order Act bu wonee ne da nga war a jël permit si government o si policy bala ngaa dem protest loolu nekkut loi boo xam ne is citizen friendly loolu colonial law la Time Jawara déedéet time tubaab yi boobu colonial law la British yi ñoo ko fi isi fekka ñun ñoo jiite si nguur fekka ñun ñu control te ñun gis nañ British colonial rule bi ndax boobu democratic government la woon nekkul democratic government so the Public Order Act is not a characteristic law of a democratic government te ñun ñu ngay ooyee suñ boppa démocratie lu tax government war a adopt Public Order Act law boobu noonu benn tey te boobu nekkul law boo xam ne démocratie war na ko adopt te ñu ngi ooyee suñ boppa democratic country gis nga nguur yaaxa na foofu loi defeat na the purpose of democracy by entertaining and putting in place that Public Order Act bu wone ne gars yi dañ war a dem uti permit mel ni ñun suñ démocratie bi dañ ko mboboo rek exactly so waaye comme que moom moo nekka loi tey te génnee wuñ ko loi la it should be binding
understand loi su fekkee ne mu ngi in place ñaari mbir ñoo ko war a génne yoo xam ne ñoo nekk fair system of repealing ko mooy act of National Assembly ñoo war a wax ne loi bi Gambian si bugguñ ko àndut ak démocratie nañ leen ko repeal National Assembly jël process buñ ko war a jël ba loi bi génna du nekkaat loi waaye loolu amut si biir Gambia about the Public Order Act so kon Public Order Act bi loi la is binding ba pare su dul loolu another process mooy loi suñ ko buggee génnee ñu burka ko dañ ko yóbbuwaat référendum su fekkee ne entrenched loi la dañ ko woote woon bala moo nekk loi suñ ko war a génne dañ ko yóbbuwaat nit yi woote out le buggaatuñ ko these are the two ways luñ war a repealer loi bi te yii nii yëpp gisuñ mu happen about Public Order Act in the Gambia kon loi la boo xam ne ku ko yaaxa war nañ laa duma understand so man foofu mooy suma gis-gis loolu moo tax ma ne man su fekkee ne dinaa doon di génna pour protest sax dinaa dem ut pamit suñ ma joxut pamit du ma génna parce que xam naa ne xañ nañ ma yaaxa nañ luwaa xañ ma suma right waaw waaye wan tamit waruma yaaxa luwaa won leen ne suma right la parce que ñoom ma ëppa doole ñoom state power lañ amee ñoom mun nañ maa duma ñu ignore seen yaaxa luwaa bi mu jig leen waaye man duma jig so I will calm down so loolu moo tax man suma association bi suñ philosophy ñun suñ protest duñ génn sax we are against street marches ñun buñ dee génn our mode of protest will never include going out in the streets and assembling there never because xam nañ ne this Public Order Act is there te it requires ne dañ war a dem uti permit te it does not make sense to go and ut permit suñ la ko dinaayee nga mer nga dem génna nga yaaxaale luwa parce que yaa ngi néew doole soo yaaxee luwa ñu duma la jërëjëf Mr Bah bëggoon naa sax waxtaan bi gën a continuer waaye lu ñu cëraloon si waxtu dafa mel ni nii la tollu woon waxtu bi dafa dem su ko defee rek dinaa la bàyyi nga wasa mujjanteeli kàddu rek lu jiitu ñu tàggatoo na gaay yëpp Gambia maa ngi leen a ñaax nañ support AFDAC ci suñ performance contract law bi in the new year January ñu ngi bugg a dem countrywide to sensitize ñu ngi sentu funding ba pare ñu ngi am suñ GoFund bi tamit online suñ amee fond si dinañ war a dem countrywide woon gaay suñ project bi su fekkee ne kenn ku nekk meeg na seen si yow nga bugg a see subscribe mun nga binda sa tur nga sign suñ amee di population requirement ñu signatory requirement ñu pass ko to the next level pour mu nekkal Gambia loi lii su nekkut Gambia loi duñ mun a génn si luñ nekk the same thing moo nekk di continuer rek government bu ñëw dafa war suñ ko rek di ñu continuer si luñ nekk jërëjëf Mr Bah ñu ngi la jaajëfal fii nii si Atlantic TV kon mbokk yi yéen a ko déggee noonu mu di programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko digtal rek alxames bu jot si waxtu bi amoon ko fii nii si biir kër gi rek mu di Ebrima Bah moom nag min ngeen di ko am fii nii si biir kër gi te ñu ngi séntu amaat ko fii nii yeneen jëmmi jamono su ko defee lu ñu cëraloon si waxtu ni la tollu woon gërëm ko rek si caméra bi mu di Kumba Jobe ak ki nga xam ne mooy Mata Jobe gërëm leen fele di Mariama Kujera Ami Cissé ak kooku di Edward Nuha Baji Aliou Dahaba ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax Samba Jobe toogaloon leen si boppi programme bi ñu fanaan jàmm